Jai Jagannath Swami ki. Jai. Lord Balaram ki. Lady Subhadra ki. Srila Prabhupada ki. How do you say all the children ki? Всем детям ки, джай. Cartels. Мне давайте. Спасибо. Русский, да? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Rama Rama, Hare Hare Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Bo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Bo. Haribo, 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 Nitai Gaur, Haribo. Nitai Gaur, Haribo, 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 Haribo. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Jagannath, Jagannath, Baladev Jai, Subhadra. Jai Jagannath, Jagannath, Baladev, Subhadra. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Gaur Premanande. Jagannath Subhadra Baladeva ki. Spasiba. Srila Prabhupada ki. Haribo. So I'm very happy to be here with all the children today. В общем, я очень рад оказаться здесь со всеми детьми. All of you are very fortunate to have taken birth or to join this movement. Вам всем очень повезло прийти в это движение и родиться здесь. That you may not appreciate now, but you will appreciate that sometime in the future. Сейчас вы можете этого не понимать, но в будущем обязательно поймете. You see some of these children are growing up, they're young adults now, they're 12 or 13. Некоторые дети достигли подросткового возраста, им по 12 лет, 13. Serious about Krishna И consciousness. они достаточно серьезны по отношению к сознанию Кришны. I know one young lady, she's 12. She has beautiful braids, black braids, and she chants 16 rounds a day. Вот я знаю одну девушку, ей 12 лет, у нее очень красивые косы, и она вот стремится практиковать сознание Кришны. Haribol. So, a story. Итак, истории. Do you want scary stories or funny? Страшные истории вам рассказать? Who wants a scary story? Кто хочет страшную историю? No, but you'll maybe have bad dreams. Но у вас будут потом сны плохие. So scary, you'll cry, you'll run out of the tent. Такие страшные, что вы можете убежать из этой палатки, если я расскажу вам. How about a funny story first? А может быть смешную историю? Кто за смешную историю сперва? Krishna. Кришна. Помоги, Krishna. So, once there was this fox. Однажды жила-была лисичка. Do they have foxes in Ukraine? Лисицы есть в Украине? They're red colored, yes? Они такого рыжего цвета. And they have long tails like И that. длинный хвост. And sometimes they live in the forest. Они живут в лесу. And sometimes you can see them at night. Иногда по ночам вы можете их увидеть. When you're driving down the road, you can see Когда them. вы вот едете по дороге, по лесной, They come out of the forest and they look and then they run back in the forest. они выглядывают из лесу и сразу обратно в него заскакивают. Yes, you've seen? Видели? You can see their eyes.
И можно видеть у них глаза When the такие. headlights Когда фары от meet the машин eyes of the fox, then it looks like two little lights. светятся, то эти глаза как свечи такие. Actually, foxes are a little dangerous. На самом деле лисицы немножко опасны. If you come too close, they might bite you. Они могут укусить вас, если вы приблизитесь слишком близко. So if you see a fox, Поэтому если увидите лисицу, you should say, то скажите "Jai ей Nrsimhadev," «Джай Нрисимхадев», and the fox will run away. и лисица убежит от вас. So there was but foxes, they're not very important amongst all the other animals. Но лисицы, они не такое важное место занимают среди прочих животных. There's more important animals in the forest, like elephants. В лесу есть гораздо более значительные и важные животные. Например, Tigers. слоны, тигры, Lions. львы. Lions. Everyone's afraid of the lion. Все боятся льва. Все. But if a fox comes, people just laugh. Oh, you silly fox, go Если away. лисица прибегает, всегда лисица, ну подумаешь, уходи. So this one fox, И жила-была одна лисица. people don't like foxes because they steal things. Люди еще по такой причине не любят лисиц, потому что они все крадут. So they come and they steal food. Они похищают еду. They're just really like rascals. Они такие, ведут себя по-свински. And they don't have any friends. И друзей у них нет. So who wants to be a fox? Поэтому, кто бы хотел стать лисицей? No, we don't want to be foxes. Никто не хочет стать лисицей. So this fox didn't have any friends, and he was always looking around for food. Вот и у этой лисицы не было друзей, и она бродила по всему лесу в поисках пищи. Like the hippopotamuses, they would be eating their food, and the fox would try to come and steal their food. Допустим, гиппопотамы. Когда они обедают, лисицы прибегают и пытаются что-нибудь стащить. Do they have hippopotamuses in Ukraine? Есть в Украине гиппопотамы? No? Нету. Really? Да ну. In the rivers, there's not В hippopotamuses? ваших реках не водятся гиппопотамы? No? Are there elephants? А слоны водятся? What? Да ну. Are there lions? А львы водятся? What is there? А что же там водится? Foxes. Лисы там водятся. So anyway, this fox was always stealing everybody else's food, and no one liked him. Ну, в общем, эта лиса воровала еду у всех в округе, и никто ее не любил. So they were always protecting their food, and the fox was getting hungry. Потому что люди стремились защитить свою еду, а лисы всегда голодны. Everywhere the fox would go looking for food, the door was closed. Где бы лиса ни пыталась найти что-нибудь поесть, ворота были крепко заперты. Or they were chasing him away. Или же наоборот, даже за ней кто-то ее просто прогоняли прочь. Get away, you stupid fox! Проваливай ты, глупая лисица. The elephant would go, oh! И тогда они вот так вот. And the делали lion, звук. Вот the lion, лев так бы сделал. and this way the fox, he couldn't find any food in the jungle. Но, в общем, лисица не могла найти себе еды в джунглях. And he was getting very skinny. И эта лисица становилась все тоньше и тоньше, все He худела looked и like худела. this. И вот так вот стала выглядеть. Nothing to eat. Есть было нечего. So he thought, I have to do something. Подумал, что же мне делать? So he thought, I'll go outside the jungle to the village where the human beings live. Выбегу-ка я из джунглей и отправлюсь в деревню, где живут люди. And I'll search for food in the town. И поищу еду в городе. It's a good idea. Хорошая If мысль. you can't find food somewhere, go somewhere else and find your food. Если где-то нет еды, нужно отправиться туда, где она есть. So he heard that sometimes the human beings, they throw away food, Она слышала, что люди порой выбрасывают свою еду. or they don't finish their plates, И, and they допустим, не оканчивают put the еду food in the garbage. и выбрасывают куда-то в мусорку. So he snuck out of the forest in the early morning, Итак, ранним утром она выбралась из леса and he was going across the fields, и начала красться по полю. and he saw a house, И увидела дом. and he thought, oh, Подумала, вот, I'm a fox, I'm very sneaky. я очень хитрая лиса. I'll sneak inside the house, and I'll go in the kitchen,
and I'll jump on the table, and if there's some food there, Mahaprasad Govinde Nama Brahmani. No, the foxes don't do that. Я очень пронырливая и хитрая лиса. Я проберусь в этот дом, запрыгну в окно, и, так сказать, там будет еда, и я произнесу Махапрасада Говинде. Но, простите, лисы не произносят Махапрасада Говинде. Do the animals chant the prayer? Животные возносят молитвы Махапрасада? Такие вот, нет. Do the hippopotamuses chant that? А гиппопотамы так говорят? Giraffes? Жирафы? Zebras? Зебры? You have zebras in Ukraine, right? Есть зебры в Украине? No. What do you have? А что же у вас тут есть? Horses. Horses. Deers. Deers. Олени. Mouses. Mouses. Do you have crocodiles? А крокодилы есть? Oh my God. Beavers. Beavers. Бобры есть. Foxes. И лисы есть. So anyway, Как бы там ни было. fox, he thought, I'll go in the house and steal some food. Эта лиса подумала. В общем, запрыгну я в этот дом и украду там Now, какую-нибудь there was пищу. one problem. Но была одна проблема. The lady of the house, she was painting the house. Хозяйка красила дом в это время. She was on a ladder Она была на своей лестнице-стремянке with a big bucket of paint. с большим ведром краски. Blue. И эта краска была голубого цвета. She was painting the house blue. Она красила дом в голубой цвет. And a little pink. И с небольшим таким красноватым оттенком. Right? Blue and pink, they go together very nicely. Потому что голубой и красный, они хорошо сочетаются. Just like Lakshmi. Вот как Лакшми. She's wearing a pink and blue sari. Вот она всегда носит красно-голубое сари. Because she's a very cultured girl, she plays violin. Потому что она очень образована, Лакшми, она играет на скрипке. She's so good. Она настолько хорошо умеет это She's делать. one of my favorite violin players. Она одна из моих любимых тех, кто играет на скрипке. So I want to show you what color the lady was painting the house. Поэтому, What color the lady was painting the house. Итак, в какой же цвет эта хозяйка красила дом? So Lakshmi, stand up. Лакшми, встань, пожалуйста. This is the color of the house. Вот в такой вот цвет она красила свой дом. Blue and a little pink. Голубой и немножко красного. Isn't that beautiful? Красиво? Give Lakshmi a big round of applause. Давайте поаплодируем Лакшми. Have you heard her play violin? Слышали, как она играет на скрипке? She's so good. You'll cry when she Она plays. просто здорово играет. Вы просто расплачетесь, My если вы favorite услышите. violin player. Она моя любимая скрипачка. She was playing in the bhajan the other day. Вот недавно играла в баджан группе. She was so good. И так классно играла. And a good singer too. И также она замечательно поет. So the fox Итак, was лиса going in the house under the ladder. попыталась пробраться, она пробралась в дом и оказалась под лестницей. And he was under the ladder, Она была под going in лестницей, the house, пробравшись в дом. while the lady was painting the house blue. В то самое время, когда хозяйка красила дом Now, the lady didn't know the fox was coming in. в голубой цвет. Хозяйка не знала ничего о том, что в ее дом пробралась лиса. When she looked down, Когда она she посмотрела saw вниз, a fox увидела лису underneath the ladder. под лестницей. And she screamed, И она закричала: Krishna Pamagi! A fox coming in my house. в моем доме лиса. And she slipped on the ladder, Она поскользнулась на этой лестнице. and the bucket turned upside down, И ведро перевернулось. and all the paint came out, И вся краска вылилась из and него. it fell on the red fox. И упала, облила вот эту рыжую лису. And the fox became blue, И лиса стала голубой. a blue fox, Голубая лиса. a sticky blue Липкая fox. голубая лиса. All you could see was his red eyes. И все, что можно было рассмотреть, это ее красные глаза. So the fox got scared and he ran back to the jungle. Лиса очень испугалась и убежала обратно в джунгли. And as soon as he came in the jungle, he met the lion. И как только
она оказалась вновь в джунглях, она встретилась со львом. And instead of the lion roaring at him, И лев, вместо того, чтобы прорычать на лисицу, the lion saw the blue fox and he offered obeisances. лев увидел голубую лису и предложил ей свои поклоны. Nama Om Vishnu Badaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Blue Fox Iti Namine. Вот. Как он произнес, намом Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримати голубая лиса и тинамине. And the fox said, "What are you doing?" Лиса сказала ему, ты что делаешь? So the lion said, "Krishna, you're so kind. Лев произнес, You've Кришна так incarnated добр, as a blue fox in my jungle. воплотившись в теле голубой лисы в моих джунглях. I offer my obeisances to you, my dear Lord." Я предлагаю мои поклоны тебе, мой Господь. The lion thought the fox was Krishna because he was blue. Что голубая лиса это Кришна, потому что лиса была голубой. What color is Krishna? Какого Кришна цвета? Raise your hand if you know. Поднимите руку, если знаете. Blue. And what color is Lord Ramachandra? Raise your Голубой. А hand if you know. какого цвета Господь Рамачандра? What color? Green. Green, yes. Like this girl's sari is Вот green. царь этой девочки зеленая. Stand up so they can see your sari. Поднимись, чтобы все увидели твою сари. Yes. Да-да, давай. That's the color of Lord Ram. Вот это вот цвет Господа Рамы. Give her a big round of applause. Давайте Haribol! похлопаем. What color is Lord Chaitanya? А какого цвет Господа Чайтани? Golden, yellow. What color is Radharani? А у Шримати Радарани? Yellow. What color is Balaram? А Баларама? White. White, okay. Белый. So what color was the blue fox when the paint fell on him? А какого цвета оказалась лиса, когда на нее упала краска? So the lion, he thought the fox was Krishna. И лев подумал, наверное, это лиса Кришна. Nama Om Vishnu Badaya Krishna Bastaya Bhutale Shrimati Blue Fox Iti Namine. Вот, на моем Вишну Падая, Кришна Почитаю Бутале, Шримати голубая лиса и тинамине. So he said, Krishna, you're so kind. You incarnate in all the species. Вот, и Кришна настолько добр, он во всех формах жизни And воплощается. now you've incarnated as a boar, you've incarnated as a dwarf, you've incarnated as a swan. Now you've incarnated as a fox. Воплотился как вепрь, как лебедь, как карлик, и теперь ты воплотился как лиса. But you're looking a little skinny, Krishna. Но что-то ты, Кришна, слишком худой. So we have to feed you. Надо тебя накормить. And the fox got a big smile on his И face. тогда лиса улыбнулась. Oh, you want to feed me? Очень Ага, хорошо. накормить Да-да-да. хотите? Ну что ж. So they took the blue fox, who was actually just a red fox, and they put him on an altar. Взяли эту голубую лису и поместили ее на алтарь. На самом деле эта лиса была обычной рыжей лисицей. And the lion, he called all the animals in the И forest. лев созвал всех животных, жителей леса. The squirrels, Белок, the beavers, бобров, the skunks, скунсов, skunksa, and butterflies, бабочек, and the deer, оленей, and the tigers, тигров, and the bears, медведей, and the snakes. змей. All the animals came. Все пришли. And they made a big offering of boga to the fox. И этой лисе они сделали предложение пхоги. The fox didn't tell them that he wasn't Krishna. А лисица не говорила им, что она не Кришна. He was cheating. Она обманывала. Just like sometimes people say they're God. Иногда люди говорят, что вот они Бог, They're Bhagavan. Бхагаван. They're cheating. Они обманщики. There's only one Krishna. Потому что Кришна только один. But he was eating and he was getting so fat. И лиса приняла за еду и начала толстеть. That fox got as fat as this tent. Так растолстела, как этот тент. He was so fat. Стала вот такой вот толстой. So they would do that every day. Каждый день они вот ее кормили. For 1 year. Год они ее кормили. And after the offering, they'd have artik. И после того, как заканчивали предложение, проводили ей пуджу. Kiba Jayo, Jayo, blue fox. Ну вот так вот. Кибаджайо, голубая лиса.
La 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 la. Blue fox, blue fox, Ну blue вот, fox. голубая лиса. Da 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 da. Blue fox, blue fox, blue fox. Ну, Da 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 da. Blue голубая fox. лиса. Oh, Haribo. And they were so happy because God was living in their forest. И им это дико нравилось, так как Бог поселился как бы в их лесу. Was God actually living in their forest? А жил ли у них действительно Бог в лесу? Нет, 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 нет. It was just a red fox Это была обычная рыжая лиса, who got covered by the paint. которая была покрыта голубой краской. But he was pretending. Но он просто, она хитрила And he was telling a lie. и говорила ложь, Is it good to tell lies? Это хорошо говорить ложь? How many of you tell lies every day? Сколько из вас каждый день говорят ложь? How many of you are very careful not to tell lies? А кто из вас очень осторожный, чтобы не говорить лжи? Good children, wow. Вот видите, какие хорошие дети здесь собрались. Well, this fox, he was very naughty. Но вот эта лиса, она была очень And if you're naughty, непослушная. Если вы when непослушны, you're naughty, you get punished, right? то вас накажут. Have any of you ever been naughty? Вы непослушные. Who's ever been naughty? Кто когда-нибудь был непослушным? Whoa. And did your parents chastise you? И вам наказывали родители? Попадало? They gave you ice cream? Дали вам мороженое, наверное, за это? No. No. They Нет? said, stop this immediately. Немедленно прекрати. Да? Прекрати немедленно. Okay, all right. Ну хорошо. Okay. Well, be good children. Ведите себя как следует. But this fox, А эта лиса, he was getting away with all this nonsense. ей все это сходило с рук. Jayo, Jayo, blue fox. Ну вот, голубая кибаджио, получалась голубая лиса. No, you have to sing it. Кибаджайо, голубая лиса. Who sings better, me or him? Кто лучше поет, Шрила Гурудев или переводчик? No, he sings. You, Шрила Гурудев. You sings better. Who was dancing in the kirtan Кто из вас танцевал на киртане this morning? этим Okay, утром? okay. Do you like to dance? Вам нравится танцевать на киртане? Are you having fun at this festival? Вам нравится этот фестиваль? Is the prasadam nice? Просад хороший? Is there lots of marojana? Мороженое дают? Krishna. That's not good. Нехорошо. Ni, hara, sho. So this fox, he got so fat, Так, эта лиса так растолстела, they had to carry him in a wheelbarrow. что ее пришлось нести на этом самом, на кресле специальном. He couldn't качалке. walk on his own. They built a big cart and traveled him around. Они построили для нее такой паланкин и носили ее всюду. So this went on for a long time. И все это продолжалось достаточно долгое время. But then, you know what happened? А потом, что случилось, знаете? The rainy season came. Наступил сезон дождей. It's called the monsoon season. Зовется сезон дождей. And it really Муссонов. it rains a lot. В период муссонов очень идет сильные дожди. So one day after the fox had eaten 1,000 preparations, И они как раз приготовили для лисы 1000 подношений and they were doing the artik, и проводили арати. he was sitting and sleeping on the altar. И лиса сидела на алтаре и спала там. And they were having artik. А они проводили арати. Such a rascal. He's sleeping and they're having artik. Такой подлец. Ей проводили арати, а она спала. Giba Jayo, blue fox. And it started to rain. И потом пошел дождь. And rain. И дождь становился сильнее и сильнее. And rain. И сильнее. And know what happened? И знаете, что случилось? The paint started to come off the blue fox. Краска начала сходить с голубой лисы. Oh my God, Krishna. Боже, Кришна. All the paint's coming off, and all the animals, the Вся краска squirrels, сошла. the butterflies, Белки, the deers, бабочки, the lions, олени, львы. they're all looking. Не все Hey! смотрели. Rah! The lion said, Сказал лев. wait a minute, that's not Погодите-ка,
Bhagavan. Это не Бхагаван. That's not Krishna. Это не Кришна. Hare Krishna. No. That's Нет. that stupid Это red fox. глупая рыжая лисица. He's been cheating us all this time. Водила нас за нос все это время. He was pretending to be Krishna. Притворяясь Кришной. But there's only one Но Krishna. Кришна только один. You can't pretend to be Нельзя Krishna притворяться Кришной. and take all the offerings yourself. И принимать себе, забирать себе все подношения. So the lion said, Лев сказал: Red fox, ну что, рыжая now we лисица, know who you are. мы теперь знаем, кто ты такая. We're going to eat you for Мы тебя lunch. съедим на завтрак. And the red fox woke up. И при этих словах рыжая лиса проснулась. And he said, what did you say? И спросила: что? I'm Bhagavan, I'm Krishna. Я Бхагаван, Кришна. Look at me. Посмотрите. And the fox looked at himself. И она посмотрела на себя. Uh-oh, Ага. I'm a red fox Я again. вновь рыжая лиса. So he jumped off the altar И она спрыгнула с алтаря and started running. и пустилась на утек. And all the animals started chasing him. И за ними погнались все животные. And they were chasing him in a circle around the И forest. так они по лесу бегали кругами, гоняясь за And ним. they were getting closer and closer to И him. они уже почти что догнали. Because foxes are pretty На fast. самом Right? деле лисицы бегают очень быстро. But he was a fat fox. Но так как лиса была толстой, она was this- растолстела. How fat was that fox? Как растолстела эта лиса? Вспомните. As Like fat this as this tent. Да, вот как этот. So if you're as fat as this tent, Если вы you can't run very такие fast. толстые, как эта палатка, вы далеко не убежите. So they were catching up with him. Поэтому они ее догоняли. And finally they caught him. И в конце концов поймали. We're going to eat you! Сейчас мы тебя Да! съедим. So he said, А тогда лиса сказала: I'm sorry. извините, I'm sorry. простите. I'm sorry. So if someone says they're sorry, then we should forgive them. Если нас кто-то просит прощения, мы должны его простить. So all the animals of the forest, they forgave the red fox. И животные в лесу, они простили рыжую лисицу And they became very sympathetic to him, и стали очень ей сочувствовать. like devotees should do. Как вот преданные обычно должны And себя all the вести. animals said, whenever you get hungry, you just come to my house and you can eat with me. И животные предложили ей: просто когда ты проголодаешься, то приходи ко мне домой, и мы вместе поедим. So that story had a happy ending. Вот поэтому вот история со счастливым концом. Just like every devotee's life always has a happy ending. Потому что на самом деле жизнь каждого преданного оканчивается счастливо. So raise your hand if you like that story. Поднимите руку те, кому понравилась эта история. Bhagavan Shri Krishna ki, Джай, Jagannath ki, джай, Lady Subhadra ki, джай, Lord Balaram ki, джай, Srila Prabhupada ki, Lord Ramachandra ki, Lakshman Hanuman ki, Lord Varaha ki, Bhagavan Narasimha ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Kamsa ki. Что? I thought they were devotees. А я думал, здесь преданные собрались. I said Kamsa and you said Я сказал Jai. Камса, а вы сказали Джай. What? Как же? Are you devotees of Kamsa or Вы что, Krishna? преданные Камсы или преданные Кришны? Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Джай, Vrindavan Dham ki, Джай, Mayapur Dham ki, Джай, Pancha Tattva ki, Джай, Bhagavan Narasimha Deva ki, Джай, Hare Krishna Mahamantra ki, Джай, Goloka Vrindavan Dham ki, Джай, Vaikuntha ki, Джай. Putana ki. Putana? She's a beautiful lady. Она же красавица, эта Путана. Oh, okay. She's a demon. Okay. Ну ладно, хорошо. Gurukula ki, Srila Prabhupada ki, Jai Sain Prabhu ki, Japamala ki, Gauranga Mahaprabhu ki, Shishupala ki, Shishupala. Hiranyakashipu ki,
Нет. Hiranyakша ki. Denakasura ki. Trinivarta ki. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande. So I thank all of you for your association. Вот спасибо вам всем, что пришли. I have not had breakfast yet, Я еще не завтракал. and I'm so hungry. Я так проголодался. I could eat, like the fox, I could eat 1,000 Это preparations. лисица. Я сейчас могу 1000 подношений съесть. But I'm on a special diet. Но у меня диета. No sugar. Сахара нельзя. No ice cream. No pizza. Пиццы нельзя. Why? No, It's not- no rasgulas. Никаких росогул. No burfi. Бурфи. I just spinach, Шпинат вот ем. kitri, Хитри. water. Воду. So I have to go home and Нужно идти eat домой. my spinach. Есть свой шпинат. But I'll see all of you later, right? Но мы еще увидимся с вами, да? Are you gonna come? You gonna come to Kirtan in the big tent today? Придете сегодня на Киртан в большой палатке? Do you want me to sing, or do you want Jaisena to sing? Вы хотите, чтобы я пел или чтобы Джайсена пел? You. Okay. Oh, look, they brought me sweet balls. Вон, сладкие шарики. Oh, those are all for me. Это мне. Because I haven't had sweets in a long time, I'm going to take them all home Я with me. уже давно не ел этих сладостей, я их сейчас все заберу домой. Okay? Хорошо? So I'll